This Geoffrey, we had a very detailed information that Geoffrey Chaucer was born in London. He was born in a very wealthy family. All those informations were there. Am I right? Yes. Okay, very good. So regarding Geoffrey Chaucer, I'll pin my video, and then I'll also mutually turn to this particular file also. So kindly remain muted throughout the session and listen. Okay, so that will help us. Maha ma'am, I think you have pinned your screen. Is it so? No, sir. Okay. In the case, there is little problem. Okay. The screen is here. The recording has begun. Let's go with this particular lesson. We saw about Geoffrey Chaucer. Geoffrey Chaucer was born in London. He lived during the reign of Edward III, and then he also lived during Richard II, and he died 1 year after the ascension of Henry IV. This was the basic information that we saw, and we also saw that he lived during a time when there was 100 Years' War which was in progress. And when we were speaking about 100 Years' War, we were speaking about the claim of the French throne by Edward III, whose mother was of the French origin. And we also saw in the previous class that Edward III was called the Black Prince, very popularly remembered as the Black Prince. And this man, he invaded France, claiming the throne. And Chaucer, who was very close to the royal household, he also traveled to France. And when there was a siege of Reims, that was there in the question paper which I floated today in Google Classroom. Every weekend the test will be conducted in Google Classroom. So those people who are there with me can have access to the question papers, and the Google Classroom போனீங்கன்னா அதை பார்த்துக்கலாம். இப்போ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு இருக்கு. அப்போ அந்த siege of Reims, அந்த siege of Reimsல Chaucer was arrested அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. Okay, during the siege of Reims, he was arrested and he was ransomed. And how much was the ransom money? அப்படிங்கிறத நம்ம போன தடவை கொஸ்டின் நான் கேட்டிருந்தேன். Ransom money was 16 pounds. 16 pounds was a very big amount. If you check for the current equivalent, அது ஒரு பெரிய amount of money. But during that time, Chaucer was ransomed by paying 16 pounds by King Edward III, because Chaucer was a very favorite one, highly educated, a polyglot. Polyglot அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா a man who has mastered many languages. நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் Chaucer was a master of Italian, French. He also knew Latin and English, and Chaucer's own dialect was East Midland dialect. in the informationலாம் சொன்னோம். அதற்கப்புறம் நம்ம என்ன சொன்னோம் அப்படின்னா, Chaucer lived during a time when there was a very big epidemic in England, and the epidemic is known as Black Death. Okay, Black Death, which began in 1665, and it lasted for almost till 1666, and again reappeared 2 other times அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. And what is the result of that அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, there were many people who died, and it was stated that the population in England was reduced to 1/3. This is called Black Death, also known as bubonic plague. And it was infection which caused death to many people. And during because of this Black Death, இந்த Black Deathனால பல ஆயிரம் மக்கள் இறந்து போனார்கள். அந்த இறந்து போனதனுடைய ஒரு ரிசல்ட் என்ன அப்படின்னா, those people who survived, they became rich. That is how Chaucer's father, okay, who was a merchant who did business with wine, a vintner, he was able to become rich, and he was able to move closer to the aristocracy. And Chaucer was also pushed into
the royal household. He joined as a page and then became a valet. Okay, இவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நம்ம போன கிளாஸ்ல பார்த்த விஷயங்கள் தான். இப்போ நமக்கு தெரிய வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, what are the famous works of Chaucer? இது தனியா நான் வந்து அப்படியே சும்மா பாசிங் ரெஃபரன்ஸா மட்டும் தான் சொல்லிட்டு போறேன். You can jot it down, okay, by listening, and later when the video is given you can also listen to it and you can. I am not going to go for a display. ஏன் அப்படின்னா இங்கே டிஸ்பிளே போகும்பொழுது கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் வருது. ஸோ அதை பற்றி ஒரி பண்ணிக்காது. Okay, now the first famous work, okay, of Chaucer is Parliament of Fowls. Okay, it is called Parliament of Fowls. Okay, what is Parliament of Fowls? I am turning to the chat and I am typing it. You can check it. Okay, Parliament of Fowls is the work. Is it visible to you, Maha ma'am? Could you unmute and give me a reply? Sir? Is the chat visible to you? No, sir. No, chat is not visible. Okay, so no issues. Let's continue. Now you can mute yourself. The first work is Parliament of Fowls. It was written around 1380, and you find Chaucer was very much inspired by a device called allegory, and this work becomes a dream allegory. Parliament of Fowls, that is the work. Parliament of Fowls, Parliament of Birds, that's the work. I'm not getting into the details. You can check for it. The second important work is Troilus and Cressida. Troilus and Cressida is a very famous work written in the backdrop of Trojan War. So Troilus and Cressida is a Greek story. It is based on the Greek romance, and it is written in the backdrop of Trojan War. It's a long narrative poem that speaks about the tragic love story of Troilus and Cressida. And this is the first work in which Chaucer used a rhyme royal. Okay, Chaucer used a rhyme royal. And what is rhyme royal? You can make a note of it. A 7-line stanza using iambic pentameter. Okay, 7-line stanza using iambic pentameter. Okay, and the rhyme scheme is AB AB BCC. Okay, AB AB BCC. AB AB BCC. So almost first line ends with the rhyme A, then the second line B, third line A, which means the last word of the first line and the alternate, it rhymes. First line, third line, they rhyme. Second line, fourth line, and fifth line, they rhyme. And sixth and seventh line, they rhyme. This is called rhyme royal. Okay, and this rhyme royal, why did it get this name rhyme royal? And it got the name rhyme royal because you find எதுக்கு இந்த ரைமுக்கு வந்து ரைம் ராயல்னு பேர் வச்சாங்க அப்படின்னு ஒரு பெரிய கொஸ்டின் வந்ததுன்னா, the answer என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, the answer is very simple. It was used by King James I of Scotland, and he used this rhyme, and it became a favorite rhyme for King James I of Scotland, one of the Scottish Chaucerian, the followers of Chaucer in Scotland. அதுல ரொம்ப முக்கியமானவர் வந்து King James I. Since a king used this rhyme got the name rhyme royal. Chaucer இந்த நேம்லாம் கொடுக்கல, பின்னாடி எல்லாருமே அதை rhyme royal அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க. And the first word to use rhyme royal is Troilus and Cressida. It's a very important information for competitive exam. அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க.
அண்ட் இந்த இன்ஃபர்மேஷனுக்கு அப்புறம் ரொம்ப முக்கியமான ஒர்க் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா The Legend of Good Women. It is called The Legend of Good Women. Okay. What is this Legend of Good Women? அப்படின்னா this work-க்கு இன்னும் கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ல நீங்க பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா this work is also an unfinished work written by Chaucer. Chaucer தொடங்கினாரு ஒரு 9 விமனை பத்தி மட்டும்தான் அவர் எழுதினாரு. அதற்கு மேல அவர் எதுவும் எழுதவில்லை. அதனால it is considered to be a unfinished work. And இந்த ஒர்க்குக்கும் ட்ராய்லஸ் அண்ட் கிரசிடே அப்படிங்கிற ஒர்க்குக்குமே ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன் அப்படின்னா ட்ராய்லஸ் அண்ட் கிரசிடேல he presented women as very weak persons, as deceivers. பெண்கள் ஆண்களை வந்து டிச் பண்ணிடுவாங்க, அவங்களை ஏமாத்திடுவாங்க. அந்த ஏமாத்துறதுனால ஆண்கள் மிகவும் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். அதுல வந்து ட்ராய்லஸ் அப்படிங்கிறவரை வந்து கிரசிடே அப்படிங்கிற அந்த பெண்மணி ஏமாத்திடுறாங்க. அந்த ஏமாத்துறதுனால what to say, Troilus becomes a tragic hero, and later Cressida also becomes a tragic hero, was a tragic heroine அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. அப்ப அதுல விமனை வந்து ரொம்ப நெகட்டிவ் ஷேட்ல காட்டியிருப்பாரு. அப்ப அந்த ஒரு நெகட்டிவ் ஷேட்ல காட்டுனதை என்ன பண்ணாங்கன்னா அடுத்த ஒர்க்ல அப்படியே கனெக்ட் பண்றாரு. என்ன அப்படின்னா லெஜெண்ட் ஆஃப் குட் விமென். அதுல பாத்தீங்கன்னா he happens to go to bed and he is visited by the goddess of love, Aphrodite அப்படின்னு சொல்லலாம், வீனஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த goddess of love appears to Arcite-னு சொல்லியிருக்காங்க. Appears to Chaucer and says, you have written a work in which you have presented women in negative light. If you are not going to present women in positive light in another work, I'm going to take away this poetic inspiration from you. கவிதை எழுதும் ஆற்றலை உங்களிடமிருந்து நான் எடுத்து விடுவேன் அப்படின்னு அவங்க காடஸ் வந்து சொல்றதுனால அவர் என்ன பண்றாரு, பதறி எந்திரிச்சு he starts writing the tale of good women. He begins writing about 9 lives அப்படிங்கிற இருக்கு. மற்ற இன்ஃபர்மேஷன்ஸை நீங்க கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, so it comes under dream vision. ஓகே, now இந்த ஒரு ஒர்க்ல பாத்தீங்கன்னா அவர் என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு, ரொம்ப முக்கியமா he has used heroic couplet. Okay, heroic couplet அப்படிங்கிற விஷயம் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு. அண்ட் இந்த heroic coupletல அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா என்ன ரைம் இருந்தது அப்படின்னா decasyllabic couplet. ஜஸ்ட் நோட் டவுன், அதுக்கப்புறம் நீங்க அதை ப்ரௌஸ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். வாட் இஸ் decasyllabic couplet அப்படின்னு யாரும் கேட்க போறது இல்லை. ஒருவேளை கேட்பாங்க அப்படின்னு நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா யுவர் இன்ட்யூஷன் வில் பி ஆல்வேஸ் ரைட். அதனால ட்ரை டு ஃபைண்ட் அவுட் வாட் இஸ் decasyllabic couplet. Iambic pentameter in decasyllabic couplet, that is called heroic couplet. Okay, so iambic pentameter அப்படிங்கிற அந்த மீட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு. எத்தனை சிலபிள் அப்படின்னா டெகாசிலபிக். ஓகே, டெகாசிலபிக் கப்லெட் எழுதியிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கேண்டர்பரி டேல்ஸை பத்தி நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம். ஸோ த ஆக்சுவல் பிளான் ஆஃப் கேண்டர்பரி டேல்ஸ் இஸ் டு ரைட் 120 ஸ்டோரிஸ். ஓகே, பை 30 pilgrims, that is 29 pilgrims who came to Tabardin, plus Geoffrey Chaucer who was already staying there as a pilgrim. Okay, very good. கிருபா சங்கர் சார் அங்க சொல்றாரு டெகாசிலபிக் அப்படின்னா 10 syllabic. அதுதான், அதுக்கு இன்னொரு பேரு அயாம்பிக் பென்டாமீட்டருக்கு இன்னொரு பேரு வந்து டெகாசிலபிக். அதை கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு மார்க் கன்ஃபார்ம் அப்படின்ட்டு. இப்போ நமக்கு வந்து இந்த கேண்டர்பரி டேல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் an unfinished work, an English work by Chaucer. ஆக்சுவல் பிளான் வந்து 120 டேல்ஸ் எழுதணும். அப்போ 120 டேல்ஸ்ல திருப்பியும் நான் ரெப்பீட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். பரவாயில்ல, நீங்க இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கரெக்டா கேதர் பண்ணிட்டீங்க. ஏன் அப்படின்னீங்கன்னா ஆன்லைன் சோர்ஸ்ல நீங்க பார்க்கும் பொழுது 30 pilgrims அப்படின்னு நம்மளை கன்ஃபியூஸ் பண்ற மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது. டோன்ட் கெட் டிஸ்ட்ராக்டட். 30 pilgrims கிடையாது, 29 pilgrims as a company plus Chaucer who is already staying in Canterbury, in Tabardin. Tabardinல ஏற்கனவே அவர் ஸ்டே பண்ணியிருக்காரு. He is not part of that company. Later he joins the company, travels along, and he is the narrator and also the storyteller. அப்ப மொத்தம் 30 பேர் கணக்கு வந்துருது. ஓகே, இனிஷியலா 29,
Chaucer is an addition. He travels with the company, but he is not part. ஏன் அப்படின்னா அவரு தான் observer. An observer cannot be part அப்படின்னு நமக்கு லாஜிக் சொல்லுது. அதனால நம்ம அதை ரொம்ப கிளியரா இருக்கணும். அப்ப 21 + 1 சாரி 29 + 1 30 பேரு 30 பேரு டபாடின்ல இருந்து அதாவது சவுத் வாக் லண்டன்ல இருந்து கேண்டபரி போகும்பொழுது 2 ஸ்டோரி, அங்க கேண்டபரியில இருந்து அவங்களுடைய வவுஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு when they are returning back they should be telling 2 stories. அந்த 30 × 2 × 2, so it becomes 120 tales. This is actual plan, but Chaucer எவ்வளோ கம்ப்ளீட் பண்ணாரு அப்படின்னா he was able to complete only 24 tales by the time he died in 1400. And in the work பத்தி சொல்லும் பொழுது this workல first 18 lines it follows rhymed iambic pentameter, அதற்கு அப்புறம் unrhymed தான் predominant இருக்கு அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. இப்ப other works of Chaucer அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா பாத்தீங்கன்னா there is a scientific work written by Chaucer called a treatise on the astrolabe. இத பத்தியும் நம்ம டெஸ்ட்ல கொடுத்திருக்கோம். I think somebody will I think Maha ma'am or one of you can put it in the chat box. Ena chat box is not working supporting for me. A treatise on astrolabe. Maha ma'am, thank you. The work is what is astrolabe அப்படினு கேட்டிங்கன்னா astrolabe is a medieval instruction manual. It also refers to a scientific astronomy instrument, a work written by Chaucer on a scientific device, and that is called astrolabe. Astrolabe is a tool used by astronomers and explorers to locate the position of the sun, moon and stars. Okay, astrolabe, astrolabe, astrolabe என்றால் அது வந்து ஒரு scientific device. இங்க மகா மேம் போட்டிருக்காங்க. It is a scientific device which is used by astronomers and used by explorers to locate the position of the sun. And the sun உடைய position, moon அல்லது planet உடைய position locate பண்ணுவதற்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு scientific device. அத பத்தி ஒரு scientific treatise எழுதியிருக்காரு. It is a non-fictional work and it is also considered to be a technical writing, and it is written in 5 sections. It is written in 5 sections அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன். அதற்கு அப்புறம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு work அப்படின்னா the book of Duchess. The book of Duchess. What is this book of Duchess அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா it is an elegy. It is an elegy written to mourn the death of Blanche of Lancaster, who was the wife of John of Gaunt, the patron of Chaucer. The book of Duchess, it's there. Mahamam has typed it in the chat. The book of Duchess, it's a elegy. Okay. It is an elegy written to mourn the death of Blanche of Lancaster, Lancaster family, and Chaucer was very closely attached with Lancaster family. It's a family of royal blood. And the Lancaster family la romba mukkiyamaana oru nabar vandu John of Gaunt. Okay, nama ஏற்கனவே Chaucer பத்தி introduction படிக்கும் பொழுது John of Gaunt பத்தி படிச்சோம். John of Gaunt உடைய John of Gaunt யாரு அப்படினு கேட்டிங்கன்னா he was a patron of Chaucer. He belongs to Lancaster family, and அவருடைய wife Blanche of Lancaster, she died during Black Death. Okay, she was a victim of Black Death, and Chaucer mourned the death of Blanche of Lancaster in that poem, and she died in the year 1368. The book of Duchess is a highly symbolic poem. It's a highly symbolic poem. Again, it belongs to the genre called dream allegory or dream vision. Okay, or a dreamer, Chaucer goes to sleep and wakes up to find that there is a forest, and in the forest it is Octavian Caesar's hunt which is in progress. Octavian Caesar உடைய ஒரு hunt வந்து நடந்துகிட்டு ஒரு ஹண்டிங்ல போயிட்டு இருக்காரு. அப்போ சாசர் வந்து அந்த சத்தத்தை கேட்டு அந்த ஹண்டிங் என்ன மாதிரி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு
கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக he is exploring, he is going deep into the forest. அப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது he happens to see a knight dressed in black. ஒரு நைட் வந்து black color உடுப்பு. black அப்படின்னாவே symbolizes mourning. Okay, black symbolizes mourning when it is worn by a man, and this man is dressed in black robe and he is in a mournful disposition. அவர் முகத்தை பார்க்கும் பொழுது அவர் வந்து ரொம்ப வருத்தத்தில் இருக்கிறார் என்பது சாசருக்கு தெரியுது. அப்ப சாசர் begins a conversation with the knight who was dressed in black. அப்ப அவர் என்ன சொல்றாரு, அந்த black knight என்ன சொல்றாருன்னா, என்னுடைய லேடி Blanche, who is considered to be a very fair woman, and she is described using the term white, and he says, I lost my fair lady called Blanche, and how did it happen அப்படினு அவர் கேக்கும்போது அவர் சொல்றாரு, I was lured into a game of a game of dice by Fortuna. Fortuna is a bad woman, and she came and she lured me into the game, and I mortgaged my wife, okay, or my beloved, and Fortuna won and took away my lady away from me. White was taken away அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ white refers to Blanche. It also refers to the purity of the person. Okay, it's considered to be a very symbolic work. Okay, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான work என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா The House of Fame, written between 1374 to 1385, and the poem runs roughly around 2005 lines. Okay, it is a dream vision, House of Fame, again a dream vision written using octasyllabic couplet, and the poem also has a beautiful invocation to God of sleep. Okay, God of sleep, sleep ay noki ஒரு prayer இருக்கு. It is called invocation, and you find that okay, in the dream vision he is taken to the House of Fame. Chaucer, the spirit of Chaucer is taken to the House of Fame, where he sees the images of Venus, Vulcan, and Cupid, and there is 2005 lines, 2005 lines. Okay, it's a very long poem written using octasyllabic couplet, and there is a invocation அப்படின்னா கடவுள் பா அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, நம்ம இறை வணக்கம் அப்படின்னு மாதிரி ஒரு டெடிகேஷன் இருக்கு. இன்வோக் பண்றாரு. யாரை இன்வோக் பண்றாருன்னா he is invoking the god of sleep. Okay, god of sleep இன்வோக் பண்றாரு. அப்புறம் அந்த இன்வோகேஷனுக்கு அப்புறம் எப்படி ஸ்டோரி போகுது அப்படின்னா, it's again a dream. அந்த ட்ரீம்ல the spirit of Chaucer is invited by a eagle, and the eagle takes him to the House of Fame. Mostly it is made of glass, and the glassல பாத்தீங்கன்னா there are images of Venus, then Vulcan, Vulcan, and then there is Cupid. Okay, in the name of God I will get back to you, sir, thank you. Okay, and then he also sees a brass tablet, and in the brass tablet there is the story of Enid which is mentioned. Okay, Lata Prakash ma'am, thank you. Morpheus, the name is given there. Okay, thank you for giving the answer. That's how we need to be very active. And the story which is found in the brass tablet is the story of Enid, Aenid. Okay, Enid, and that tells the story of Enid's betrayal by Dido, the queen of Carthage. Okay, all these informations are very much available, and other than these there are many works by Chaucer, and I'll be sending you PDF files regarding the works of Chaucer. These are very important. Now let's get into the Canterbury Tales. Again, in a fast track mode I'll be taking you, because some of the candidates missed out this class, so I'll take you into this work again.
Now, Chaucer, when he begins the general prologue, he speaks about the climatic condition. And what is the month mentioned? He speaks about April month, and he speaks about the sweet showers of April. So he is speaking about spring season. Okay, காலத்தை முதலில் சொல்வது, we call it as the setting. The setting of the poem is spring. Okay, அப்ப இந்த ஸ்ப்ரிங் சீசனுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்தது அப்படிங்கறதையும் அவர் சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு? The drought of March. The drought of March அப்படிங்கும்போது மார்ச் அப்படிங்கிற மாதம் ரொம்ப வறட்சியின் மாதம். அந்த வறட்சி எவ்வளவு தூரம் வறண்டு போச்சு அப்படின்னா, it took away all the all are requested to mute yourselves. Okay, that is the request that I am making you, dear teachers. Kindly remain muted, because நீங்க unmute பண்ணீங்கன்னா your voice வந்து reach ஆகாது எல்லாருக்குமே. So you need to remain muted. So I will not be telling this again. Okay, kindly mute yourselves. Okay. If the Oppo CPH2373, Malini ma'am, Amala ma'am, kindly mute yourselves. Mic கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணிருங்களேன். Yes, yeah. Oppo, there is somebody using Oppo mobile, left the mic on, and there is some noise disturbance. ஏன்னா ரெக்கார்டிங் போயிட்டு இருக்கு. Now let's get back. இப்போ April month is the spring has set into England. அதற்கு முன்னாடி என்ன ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா, there was a drought அப்படின்னா dryness. That's a season of dryness when all the roots lost the vital liquid. Root always gives life to, it takes all the minerals and it gives life to the plants. ஆனா பாத்தீங்கன்னா அந்த ரூட்ல கூட அந்த லைஃப் fluid இல்லாதனால என்னாச்சு, எல்லாமே plant எல்லாமே it had gone dry. But when April came into the scene, when the showers came in, when rain வந்தபோது என்னாச்சுன்னா, it bathed every vein with liquor. Okay, which means veins, பாருங்க எவ்வளவு தூரம் personify பண்ணிருக்காரு. As human body has veins where blood run into it, there is a beautiful what to say, human anatomy comparison. Human bodyயோட earth கம்பேர் பண்ணி என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, இந்த blood வந்து நமக்கு எவ்வளவு வைட்டலோ அந்த மாதிரி water is vital for the vegetation, the flora. ஃப்ளோராவுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வாட்டர். அந்த வாட்டர் இல்லாதனால எல்லாம் ட்ரை ஆயிடுச்சு. ஆனா ஏப்ரல் மந்த்ல when rains, fresh rain came down, earth became cool and water started flowing into the vein of the plants, and there was power which was given to the vegetation, and the vegetation became powered, empowered. Vegetation became living again. Vegetation became living again because of this life fluid called water. Life fluid started flowing through the roots into the stem and to the leaves. And என்னாச்சு, இயற்கை வந்து அப்படியே திருப்பியும் என்ன பண்ணுச்சு, திருப்பியும் மறு உயிர் பெற்று அப்படியே பிரகாசமா it started getting new life. And added to this, spring உடைய இன்னொரு sign. The first sign is rain. When spring sets in, you get rain. Sorry, I have to erase this. There is the rain. Rain is one sign of spring. The second sign is the west wind.
வெஸ்ட் விண்டுக்கு ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் உண்டு. One is when it begins in the month of April, it is a gentle breeze. It's a gentle breeze in the month of April, but அப்படியே நாட்கள் ஆக ஆக it becomes wild west wind. அத பத்தி பிபி ஷெல்லி ஒரு போயம் எழுதியிருக்காரு, ஓ வைல்ட் வெஸ்ட் விண்ட் அப்படின்னு ஒரு அழகான வெஸ்ட் விண்ட் போயம் இருக்கு. he attributes several images to west wind. ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா it is a sapphirus. In the beginning stage it is called breeze, and breeze என்ன பண்ணுது, it gives new life to the plants. okay, எப்படி வாட்டர் ரொம்ப முக்கியமோ. okay, yeah, the poem is ode to the west wind. beautiful information கொடுத்துட்டீங்க. அந்த மைக்கை மட்டும் மியூட் பண்ணி வச்சிட்டீங்கன்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும். அண்ட் இந்த breeze வந்து காற்றும் ரொம்ப அத்தியாவசியமானது. அந்த காற்று வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா it rejuvenates the vegetation. and கீழ இருக்கு பாருங்க, அடுத்த லைன் பாத்துக்கோங்க, tender crops and young shoots, they become living again. Everything becomes renewed. And he starts speaking about the sun during spring season. spring seasonல sun எப்படி இருக்கும்? sun is still young. okay, ram அப்படின்னு கொடுத்திருக்க பாருங்க. and the young sun, okay, hath in ram his half course run. the sun has completed half of its cycle in zodiac sign. okay, half the course முடிஞ்சிருக்கு. அப்ப that is the right time for all the birds to start singing. வசந்த காலம் வந்தவுடன் birds என்ன பண்ணுது, they start singing their song. birds என்ன பண்ணுது, ஜாலியா பாட்டு பாட ஆரம்பிக்குது. it's called fowls, birds. they make melody and they don't sleep during the day and during night. okay, they don't sleep during night and day, and that's how nature is refreshed. அப்ப சீசனை பத்தி பயங்கரமா டிஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு he moves ahead to speak about the life of people during spring. spring timeல மக்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது? spring time, what was the life of the people அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, okay, what is the life of the people during spring அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, that is there in line number 12. okay, when spring sets in, what happened? all these people, they go on pilgrimage. பாருங்க, folk அப்படின்னு ஒரு வேர்டு. folk means people. people, they start going on pilgrimage. இந்த pilgrimage அப்படிங்கிறது தான் backdrop of Canterbury tales. okay, இந்த போயத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு எலிமெண்ட் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா pilgrimage. pilgrimage becomes the narrative device. and the people pilgrimage போறதுனால தான் இந்த போயமே எழுதப்பட்டது. அதை யூஸ் பண்ணி தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறார். அப்ப நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம், the narrative technique used in general prologue is frame story narrative. it is called frame story narrative. okay, I am putting it as n because நமக்கு ஸ்பேஸ் இல்ல. frame story narrative technique யூஸ் பண்ணியிருக்காரு. அப்படின்னா ஒரு பெரிய ஸ்டோரி கனெக்டடா நிறைய ஸ்டோரி சொல்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு கேன்வாஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம். அந்த கேன்வாஸ்குள்ள தான் நிறைய இமேஜஸை ஃபிட் இன் பண்ண முடியும். அப்ப the main canvas is one simple story. ஒரு சீசன் சொல்லி அந்த சீசன்ல people go on a pilgrimage. அப்ப இந்த people வந்து வேற வேற ஏரியால இருந்து they meet in a point, and while traveling they happen to go to Southwark, London. okay, Southwark அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸ் which is on the side of Thames river. அங்க ஒரு இன் இருக்கு, டபாடின். அந்த டபாடின்ல ஏற்கனவே சான்சர் ஸ்டே பண்ணி இருக்கிறாரு. ஈவினிங் டைம், ஏப்ரல் சீசனு. ஓகே, ஈவினிங் டைம்ல ஒரு குரூப் ஆஃப் 29 பில்கிரிம்ஸ் who are from varied walks of life, different walks of life. வேற ஒரு ஊர்ல இருந்து யாருமே முன்பின் அறிமுகம் இல்லாத நபர்கள், ஆனா ஒன்னா பில்கிரிமேஜ் போகும்போது சரி பாதயாத்திரையே போறோம், ஒரே இடத்துக்கு தான் போறோம், சரி ஒன்னா போவோம், டிராவல் பண்ணுவோம். ஏன் டிராவல் பண்ணணும் அவங்க ஒன்னா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா,
சார்சருடைய டைம்ல டிராவலிங் single was a very big problem. ஏன் அப்படின்னா that was a time when people were troubled because of heavy taxation. Okay? People were troubled with heavy taxation, and the taxation, heavy taxation இருந்ததுனால most of them were pushed to become robbers for their livelihood. அதனால highway robbery was very very common during Charles's time. அப்ப ஒரு பில்கிரிமேஜ் போகணும் அல்லது ஒரு ஊர்ல இருந்து இன்னொரு ஊர் போகணும்னா யாருமே தனியாக பயணம் பண்ணியது இல்லை. அவர்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு குழுவாக தான் பயணம் செய்தார்கள். அது பில்கிரிமேஜா இருந்தா கூட. டீச்சர்ஸ் கைண்ட்லி மியூட் யுவர் மைக்ஸ் ப்ளீஸ். ஓகே, இந்த மைக்ஸ் அன்மியூட் பண்ணீங்கன்னா என்னோட வாய்ஸ் உங்களுக்கு கேட்காது. ஸோ கைண்ட்லி ரிமைன் மியூட்டட். அப்ப டியூரிங் சார்ல்ஸ் டைம் there were a lot of problems. அந்த ஹைவே ராபரி ரொம்ப அதிகமா இருந்ததுனால இந்த people from different walks of life, pilgrims, they happen to gel together by this reason. அந்த ரீசன்ல எல்லாம் டிராவல் ஆகி என்ன பண்றாங்க, they are traveling to Canterbury அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. இப்ப என்ன சொல்றாரு, ஏப்ரல் is a season for rebirth. Rebirth for nature. அப்ப நேச்சர் சொல்லும்போது என்னென்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா for vegetation, for the flora and fauna. Okay, flora and flora அப்படின்னா vegetation, fauna அப்படின்னா animal world. Animal worldல particularly small birds, they start chirping. அப்படி எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டு என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த சீசன் is a season of pilgrimage. அப்ப அதுலயே பில்கிரிம்ஸை வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணணும். அதுல poor people who are pilgrims and rich people who are also pilgrims. அப்ப he starts speaking about two group of pilgrims. அதுல farmer is one group of pilgrims. அப்படின்னா people who go to foreign countries to seek foreign shore. இங்க பில்கிரிமேஜ் இல்ல, நான் ஃபாரின் கண்ட்ரிக்கு பில்கிரிமேஜ் போறேன் அப்படின்னா எங்க ஃபாரின் கண்ட்ரி அப்படின்னா மோஸ்ட்லி they went to holy land. Okay, they went to holy land, இஸ்ரேல், பாலஸ்டீன் அப்படிங்கிற அந்த ஹோலி லேண்டுக்கு பயணம் போனார்கள். அப்போ அதுலயும் ரெண்டு குரூப் ஆஃப் பீப்புள். ஒன்னு ரிச் பீப்புள். அப்படி ரிச் பீப்புள் கூட they did not remain rich throughout the journey. ஏன் அப்படின்னா அவங்க காசு செலவாயிடுச்சு. நீங்க போய் farmers அப்படிங்கிற டெஃபினிஷன் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா most of the time the most rich people, maybe the aristocrats, they were able to make this journey comfortably. a holy land journey வந்து கம்ஃபர்டபிளா முடிச்சிட்டு வரும்போது என்ன பண்ணாங்க, நான் ஹோலி லேண்டுக்கு போயிட்டு வந்திருக்கேன் அப்படிங்கிறதுக்கு அடையாளமாக அங்கிருந்து பாம் லீவ்ஸை கொண்டு வந்தாங்க. so they were called farmers. and some of the people, they lost their money halfway. காசெல்லாம் தீர்ந்து போனோன்னே they begged their way to holy land and they returned carrying palm leaves அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்கு. நான் நிறைய புக்ஸ் ரெஃபர் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் இருந்தது. ஒரு ட்ரெயினரா எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் சொல்லிக் கொடுக்கறது தான் தர்மம். அதனால அதையும் சொல்லி கொடுத்துட்டேன். அதே நேரத்துல இப்போ ஃபாரினுக்கு பில்கிரிம் போறவங்க ஃபாரின் போயிருக்கிறாங்க. Okay, there is a request that there is an Oppo mobile which is kept on. Okay, since I'm using my tablet for sharing, when I move from one to other, there will be a little problem. So I'm giving it to you. நாளைக்கு கொஞ்சம் அதை பார்த்துக்கலாம் அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் எல்லாம். Okay, now getting back to people who are going to distant shore. They went to different holy shrines. நானுமே நேற்று ஒரு 16 shrines 2 நாள்ல போயிட்டு வந்திருக்கிறேன். I pray for all of you. That is the information. ஒரு 16 shrines down south, ஒரு 16 shrines விசிட் பண்ணிட்டு வந்திருக்கிறேன். அதே மாதிரி இங்க பாத்தீங்கன்னா லோக்கல்ல நம்ம ஹோலி லேண்ட் எங்க போறது அப்படின்னு முடியாத மக்கள் என்ன பண்ணாங்க, they were traveling to Canterbury, okay, which is in a very famous shrine in England. There is a place called Canterbury. அங்க ஒரு பெரிய கத்தீட்ரல் இருந்தது. அந்த கத்தீட்ரலுக்கு என்ன பண்ணாங்க, these people from shires of England, from various shanties of England, various counties of England, they started moving to this place called Canterbury, ரொம்ப ஃபேமஸான shrine. So they were traveling there அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. Okay, just a minute. I'll just move the pages.
I shall stop screen sharing here and I'll get back to you in 1 second. Okay. Now, where did these people travel? அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா they went to Canterbury. Why did they go to Canterbury? அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம கேட்கணும். நம்மளே கொஸ்டின் கேட்டு படிச்சுக்கிட்டோம்னா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். Why to Canterbury? Canterbury is a place where there is a very big cathedral. This cathedral is dedicated to a holy blissful martyr. இது ஏற்கனவே நம்ம நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்திருக்கோம். Who is this holy blissful martyr அப்படினு கேட்டிங்கன்னா there is a saint called Thomas Becket, and this Thomas Becket is a martyr. Martyr அப்படினா a man who laid down his life for his faith. தன்னுடைய விசுவாசத்திற்காக தன்னுடைய உயிரை தியாகம் செய்த ஒரு மனிதர், ஒரு வேத சாட்சி. இப்ப நேத்து நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆரல் வாய்மொழி போயிருந்தேன். அங்க நம்ம இங்க லோக்கல்ல தமிழ்நாட்டுல ஒரு பெரிய செயின்ட் இந்த கேத்தலிக் சர்ச்சஸ் தேவசகாயம் பிள்ளை. அந்த தேவசகாயம் பிள்ளை பாத்தீங்கன்னா விசுவாசத்திற்காக உயிர் கொடுத்த ஒரு மனிதர். அவருடைய அந்த இடத்துக்கு போய் பார்க்கும் பொழுது நிறைய மக்கள் வந்து போயிட்டு இருக்காங்க. அவர்கிட்ட ப்ரேயர் நேர்த்தி கடன்லாம் வச்சுட்டு அந்த நேர்த்தி கடனை நிறைவேறும் பொழுது வந்து அந்த நேர்த்தி கடனுக்கு நன்றி பரிகாரமாக அவங்க என்ன வேண்டிக்கிட்டாங்களோ அதை நிறைவேற்றுறாங்க. அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு நேர்த்தி கடன் வச்சிருக்கிற நம்ம கல்ச்சருக்கும் இந்த போயத்தையும் நம்ம பண்ணி என்ன பண்ணலாம், கனெக்ட் பண்ணி படிச்சுக்கலாம். அப்ப என்ன பண்றாங்க, they have made their vows when they were sick. அவங்க எப்பப்பெல்லாம் சிக் ஆனாங்களோ இங்கிலாந்துல, they made their prayers to this holy blissful martyr Thomas Becket. Okay, இந்த பெக்கெட் கிட்ட வேண்டிக்கிட்டாங்க. அப்ப அந்த வேண்டுதல் எல்லாம் நிறைவேற்றப்பட்ட பொழுது என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, they started going to Canterbury Cathedral to fulfill their vows. அந்த vows வந்து fulfill பண்றதுக்காக, in vow fulfillment they were making a pilgrimage. And it so happened on one fine day, now the author is revealing himself. Who is the speaker? He says, I was laying in Southwark, a place at Southwark is the small city which is on the banks of river Thames. Thames river ஓரமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு cheap side district called Southwark. And in the Southwark there is a inn called Tabard Inn. And in the Tabard Inn already Chaucer has gone and he has lodged himself. அங்க போய் அவர் தங்கி இருக்காரு. எதுக்கு அப்படின்னா, he wanted to go on a pilgrimage. So Chaucer as a pilgrim, he himself was a pilgrim. அவர் pilgrimage போலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி அங்க போய் டபாடின்ல தங்கி இருக்காரு. அப்படி டபாடின்ல தங்கி இருக்கும் பொழுது எதற்காக போறாரு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, I wanted to go to Canterbury because of devout spirit. என்னுடைய ஸ்பிரிட் வந்து ரொம்ப டிவோட்டா இருக்கு. டிவோட்னா ப்ரேயர்ஃபுல் ஸ்பிரிட்டோட நான் அந்த இடத்துல தங்கி இருந்தேன். வேற ஒரு பர்பஸ் கிடையாது. அப்போ நான் தங்கி இருந்த போது, now he reveals the main action of the poem. என்ன, at night time came into that hostelry. Hostelry அப்படின்னா in structure with many rooms, that is called hostelry. Okay, so நமக்கு சத்திரம் சாவடி அப்படின்னு சொல்லிடுறோம். சத்திரம் பஸ் ஸ்டாண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்ப நிறைய பேர் அங்க தங்கி இருந்திருப்பாங்க போல இருக்கு. திருச்சி சத்திரம் பஸ் ஸ்டாண்ட். சத்திரம், அங்க ஒரு பெரிய சத்திரம் இருந்திருக்கு. அப்ப அவர் என்ன சொல்றாரு, நைட் டைம்ல நாங்க தங்கி இருக்கும்போது ஒரு அந்த ஹாஸ்டலருக்கு யார் வந்தாங்க, there were 29 pilgrims as a company. Okay, how many pilgrims? 29 pilgrims. They came as a company. Okay, and
Are they people belonging to the same community? அல்லது are they people of equal rank அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இல்ல. They are people of a different sort. They are from different economic background. They are from different cultural background. They happen to come by chance. அப்ப இங்கிலீஷ் தமிழ் ரெண்டு டெக்ஸ்டும் இருக்கிற மாதிரி ஒரு டெக்ஸ்ட் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். so that it is very easy for you. ஒரு கொஸ்டின் கூட நீங்க மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது. ஓகே, இப்போ நமக்கு 10 கொஸ்டின் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. 110மே நம்ம கிட்ட படிக்கிறவங்க எடுக்கணும். அதுதான் என்னுடைய மைண்ட் செட். அப்ப நல்லா கிளியரா படிக்கணும், அப்படியே அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். so by chance these 29 people from different walks of life, they came and they became fellows. They became fellow travelers and they were all sharing their pilgrimage spirit. and என்ன பண்ணாங்க? they all decided to go together to Canterbury. and உள்ள வந்த உடனே என்ன நடந்தது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, there is a description of the Tabard Inn. okay, Tabard Inn பத்தி description இருக்கு. Tabard Inn is described. what type of inn was Tabard? was it small or big அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, the chambers and the stables were wide. அப்படின்னா the bedroom-உம் அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த animals stay பண்ணக்கூடிய இடமும், it was very very spacious and it was good enough to accommodate everybody. And they were all fed well. They were given very good accommodation. and night time la avanga ellarum enna pannanga, they rested in that place and they decided to get up early. that was the agreement. okay, they wanted to get up early. they all agreed to start early the following day and they wanted to go on a pilgrimage to Canterbury. Canterbury நோக்கி நம்ம எல்லாருமே பயணம் போவோம் அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுத்துட்டாங்க. Are you with me, teachers? very good. நீங்க அப்படியே இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. okay, when you stay muted, that's good. and this is how he is going to describe. என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, he says, I have little time left. என்ன time left அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, I have time left to describe all these 29 strange characters. okay? and it is going to be in objective mode. ரொம்ப அப்ஜெக்டிவா, நான் சப்ஜெக்டிவா பண்ண போறதில்ல. அப்படியே என்ன பண்றேன், கொஞ்சம் டிட்டாச்டா நின்று இந்த 29 பேரை டிஸ்கிரைப் பண்ண போறேன் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. okay, now we move on to the next page. okay, அது கொஞ்சம் ஸ்கிரீன் ஷேரிங் நான் வந்து ஸ்டாப் பண்ணாதான் இது ஒர்க் ஆகும். ஸோ ஓகே, எப்படி அவர் பண்ண போறாரு அப்படின்னா, அப்ஜெக்டிவா டிஸ்கிரைப் பண்ணணும் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறாரு. பட் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் தட் அப்ஜெக்டிவிட்டி. அது கொஞ்சம் பாசிபிள் இல்லை. ஏன் அப்படின்னா, he says there are perspectives. ஒவ்வொருத்தருக்குமே அந்த ஸ்டோரி டெல்லிங்ல ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்கும். அதனால என்ன சொல்றாரு, this is my perspective. this is my perspective. This is how I saw them. don't think that you may take me for prejudice. நான் கொஞ்சம் prejudiced-ஆ இருக்கிறேன், இவரு கொஞ்சம் prejudiced அப்படின்னு நீங்க நினைச்சாலும் பரவாயில்ல. but then I try to be objective as possible. நான் எப்படி பார்க்கறேனோ அதை அப்படி சொல்ல போறேன். எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ண போறாராம், he is going to describe them, okay, who they are and what is the social rank. so he is going to describe people based on social rank. so social rank follow பண்ண போறாரு. அப்ப மேல இருந்து கீழே அவங்கள டிஸ்கிரைப் பண்ண போறாரு. from the top to the lower rank. and he is going to follow hierarchical description. அப்ப ஃபர்ஸ்டா யாரை பத்தி சொல்ல போறாரு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, he says I am going to give all the details about the array. array அப்படின்னா the dressing. okay, அப்படிங்கும்போது dressing-ஐ பார்க்கும் பொழுது who is of the highest social rank அப்படிங்கும்போது the first person is the knight. so I am going to start describing from the knight அப்படின்னு ஒரு ஸ்டார்ட் பண்றாரு. அப்ப நைட்டை பத்தி சொல்லும் பொழுது
did the night பத்தி சொல்லும்போது what type of person is he அப்படிங்கும்போது we can use the numbering 1.1. Adjectives are very important. He is considered to be a worthy man. Okay, worthy man, and he says I am going to describe him further. என்ன அப்படின்னா a man who was traveling on a horseback and a man who loved chivalry. Chivalry அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா warfare. He loved warfare and he was a man very truthful, very honor. அவருக்கு honor அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியம் ஒரு வாரியருக்கு. And then he loved freedom and he was also a man of good manners, courtesy. He loved truth, he loved honor, he loved freedom and he loved courtesy. 4 விஷயங்கள் இந்த மனிதனுக்கு ரொம்ப முக்கியமாக இருந்தது இந்த நைட்டுக்கு. ஒன்று, அவர் உண்மை விரும்பி, ரெண்டாவது ஒரு சோல்ஜருக்கு வந்து எப்பொழுதுமே ஆனர் அப்படிங்கிறது முக்கியம், அதற்கு அப்புறம் அவனுக்கு வந்து ஃப்ரீடம் அப்படிங்கிறது முக்கியம், ரெண்டாவது அவர் நாலாவது வந்து கர்டசி. அண்ட் தென் என்ன பண்ணியிருக்காரு பாருங்க, he was very worthy of a warrior. ஒரு வாரியர் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சண்டையில இருக்கணும். அப்ப என்ன சொல்லியிருக்காரு, he is straight from war. சண்டையை முடிச்சுட்டு தான் வந்திருக்கிறார். He is straight from battlefield. என்ன battle அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, you need to dig further. He has participated in crusades, சிலுவை யுத்தம், for faith. He had fought in a crusade. He was a crusader. And அவரை பத்தி சொல்லும் பொழுது பாருங்களேன், he was a man who was fearless. அவருக்கு பயம் என்பதே தெரியாது, அந்த மாதிரி ஒரு வாரியர், fearless warrior. எங்க fearless அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, he was fearless both in the Christian world and in the non-Christian world. நீங்க கிறிஸ்டியன் வேர்ல்ட்ல தேடி பார்த்தாலும் சரி, heathenness அப்படின்னா in the pagan world. pagan world அப்படின்னா நான் கிறிஸ்டியன் வேர்ல்டுல நீங்க தேடி பார்த்தாலும் இவரை மாதிரி ஒரு ஃபியர்லெஸ் வாரியரை நீங்க அடையாளம் காட்ட முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன். அப்புறம் இதற்கு அப்புறம் ஃபுல்லாவே பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த பேஜ் ஃபுல்லா இருக்கிறது வந்து இட் அபவுட் த கேம்பெயின். கேம்பெயின் அப்படின்னா அவருடைய வீரதீர சாகசங்கள், த கேம்பெயின் ஆஃப் த நைட். அவர் எங்கெல்லாம் சண்டை போட்டாரு அப்படின்னா, he has fought in, இருக்கு பாருங்க, he has fought in Alexandria. அங்க Old English, New English. He was fought in Alexandria and he has won a battle for the English army. And then he was honored many a times. He was honored many a times. அவருடைய வீரதீர சாகசத்தை பாராட்டி அவருக்கு விருதுகள் அளிக்கப்பட்டன. நம்ம ஏற்கனவே நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோல பார்த்திருக்கோம். In Prussia he was honored with the medal of honor அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா, he has fought in Lithuania and in Russia. and என்ன சொல்றாங்க பாருங்க, he had also been in the grenade at the siege. grenade அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸ் வந்து எதிரிகளால் சூழப்பட்ட போது அந்த இடத்துல அவர் இருந்து சண்டை போட்டாரு. அதற்கப்புறம் he was also in Algiers and Bellemare. அதற்கப்புறம் அந்த பெலமேர் அப்படின்னா இட் இஸ் மொராக்கோ, மாடர்ன் இங்கிலீஷ், அந்த இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. அண்ட் ஹி வாஸ் ஆல்சோ இன் அ பிளேஸ் கால்ட் அயாஷ் அண்ட் அட்டாலியா. இதெல்லாமே ஓல்டு இங்கிலீஷ், நியூ இங்கிலீஷ். அதுக்காக தான் இந்த டெக்ஸ்ட்டை நான் தேடி கண்டுபிடிச்சி அது எங்கன்னா லொக்கேட் பண்ணலாம் முன்னாடியே இப்பயும் அந்த ஃபைலை உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் குரூப்ல, நீங்க அதை போய் எடுத்துக்கலாம். ஓகே. அண்ட் தென் he was also a man who crossed the Mediterranean Sea. Okay? Mediterranean Sea-ஐயும் அவர் என்ன பண்ணியிருக்கிறார், கிராஸ் பண்ணியிருக்கிறார். அந்த இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு yes, traveled foreign one. Not audible. Just give me 1 minute, ma'am. Let me check out.
I was speaking about the night. அப்ப நைட்டை பத்தி தான் சார்ல்ஸ் டிஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு இருக்காரு. And he says about the campaign. அவர் எங்கெல்லாம் போய் சண்டை போட்டாரு, எதுக்காக சண்டை போட்டாரு அப்படின்னா, he was serving two people. One is king, English king, and then he was serving the king of kings. And the English king-க்கே king யாரு அப்படின்னா God. So அவருடைய மெயின் ஃபோக்கஸே to serve the God. And why not king அப்படின்னு கேட்டினா, king is only the image of God. அப்ப அதனால அவர் என்ன பண்ணாரு, in serving the king he was serving God. அப்ப அவருடைய வீரதீர சாகசங்கள் அப்படின்னு சொல்ல வந்தீங்கன்னா, he had fought in 15 mortal battle. தன்னுடைய உயிரை பணயம் வைத்து ஒரு 15 சண்டை போட்டிருக்கிறாரு. Okay, he has fought some 15 battles. அதுல ஒரு சில டிரான்ஸ்லேஷன் என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, ஏறக்குறைய நிறைய பேட்டில்ஸ் வந்து only for faith. And there is a place called Tlemcen. Tlemcen அப்படிங்கிறோடைய மாடர்ன் டிரான்ஸ்லேஷன் is Tlemcen. And Tlemcenல he has fought for faith. அப்ப தன்னுடைய ஃபெய்த்துக்காக, தன்னுடைய ரிலிஜியஸ் ஃபெய்த்துக்காக he has fought. And 3 முறை he has fought in 1-to-1 battle. Okay, 1-to-1 battle. And each time he fought in a 1-to-1 battle, he had won. நேர் எதிராக தன்னுடைய ஒப்பனண்ட்டுக்கு நேர் எதிராக ஒண்டிக்கு ஒண்டியா சண்டை போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே. அப்ப ஒண்டிக்கு ஒண்டி என்ன பண்ணிருக்காரு, சண்டை போட்டிருக்காரு. And every time he slain his foe அப்படின்னா, he has killed his foe and beheaded them. And இது வந்து தன்னுடைய விசுவாசத்திற்காக, தன்னுடைய தேசத்திற்காக. அப்ப other than the fighting for the country, he has also fought once, okay, alongside the Lord of Palite. Okay, Lord of Palite ஓடு சேர்ந்து அவருக்காக இவர் சண்டை போட்டிருக்கிறாரு. அதற்கப்புறம் he has fought against a heathen அப்படின்னா pagan, non-believer, இல்ல அப்படின்னா man from the Islamic world. He has fought against a heathen, a non-believer, or a man from the Islamic background in Turkey. And everywhere he was becoming outstanding. அவருடைய ரெப்புடேஷன் 8 திசைக்கும் பரவியது. அப்படி சொல்லிட்டு நமக்கு ஒரு கன்செஷன் சொல்றாரு. ஆல்தோ அப்படின்னு ஒரு அந்த கன்செஷன் வேர்டை யூஸ் பண்றாரு. இப்படி எல்லாம் அவருக்கு பாசிட்டிவா இருந்தாலும், ஒருவேளை நீங்க வந்து புகழின் உச்சத்துக்கு போகும்போது தலை கணம் உங்களை வந்து அப்படியே என்ன பண்ணும், அப்படியே கிரிப் பண்ணிக்கும் சில பேரை. ஆனா இவர் என்ன சொல்றாரு, இவ்வளவு பெரிய வாரியரா இருந்தாலும், ஓகே, though he was brave, he was prudent. அவர் ரொம்ப ப்ரூடென்ட்டா இருந்தாரு. Prudery is his virtue. அவர் என்ன பண்றாரு, அரகண்டா மாறல. he was very very prudent. Okay, and then அவர் எப்படி இருந்தாராம், in his disposition, அவருடைய appearance, he was meek. ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டா இருந்தாரு. he was very very soft. எந்த மாதிரி சாஃப்ட்? soft as a maid. ஒரு வீட்டில் இருக்க பெண்மணி எப்படி வந்து ரொம்ப சாஃப்டா இருப்பாங்களோ அந்த மாதிரி அவருடைய செய்யற செயலெல்லாம் வந்து manly acts, but in his appearance he was very very soft. And regarding his language, the language of the night, what was the language of the night adina? Regarding the language of the night, the language of the night was very very polite. He never harmed anybody. There was no rude word, there was no violent word in the person. Okay, and then அவரை பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் பாசிட்டிவா சொல்லும் பொழுது, all positive quality, he was very perfect and he was very very gentle knight, a perfect knight, a truly perfect knight, and he was a very noble knight. Now coming to his clothing, அவருடைய clothing எப்படி இருந்தது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, the clothing was not gay. பார்க்கிறது ரொம்ப கலர்ஃபுல்லா ஜிகு ஜிகுன்னுலாம் இல்ல. it was made of a giffen அப்படின்னா a coarse cloth, ரொம்ப ரஃபான cloth. And how was it? It was all
all filled with stain. It was stained. blood stain ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது. இதுல இருந்து நம்ம என்ன கெஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, அவர் சண்டையிலிருந்து நேரா வராரு. அப்ப சண்டையில அவரு உடம்பு ஃபுல்லா எதிரிகளை கொன்று குவித்ததுனால் அப்படியே பாடி ஃபுல்லா என்னாச்சு, அப்படியே ரத்த கரை நிறைந்த ஆடையோடு வந்திருந்தாரு. ஏன் சார் அவர் ஆர்மர் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு சில கிரிட்டிக்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா, he has sold his armor, okay, and with the money he is going to make penance. அவர் செய்த தப்புக்கு பரிகாரம் செய்வதற்காக தான் இந்த எக்ஸ்பெடிஷன்ல போறாரு. Okay, he was recently from his voyage. Voyage அப்படினா expedition. So he is a pilgrim, the first pilgrim. With that we come to the end of the description of the night. சரி, இப்போ அடுத்தது யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, there is a companion. And who is this companion அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, the second man. The companion is a young squire, a companion, an assistant to the king, the squire. The next in rank, ஆர்மில நைட்டுக்கு ஒரு அசிஸ்டன்ட் இருப்பாரு. அந்த அசிஸ்டன்ட் இந்த கேஸ்ல யாரு அப்படின்னா, he is the son of the night, the son. அவரை பத்தி டிஸ்கிரிப்ஷன் பாருங்க. The physical appearance சொல்றாரு, a lover and a lusty bachelor. He is a bachelor, unmarried man, a lover boy. அவருடைய appearance எப்படி இருக்கு? A man with a curly hair. Okay, a curly hair. அவருக்கு hair வந்து curly hair இருந்தது. And then what was his age? And he says, I guess he must be 20 years old. அவருக்கு ஏஜ் வந்து 20 ஆக இருக்கலாம் அப்படின்னு இவரு ரொம்ப தெளிவா சொல்றார். Okay, I am now have to move to the next page, so I'll stop the recording and get back. Okay, okay, now அவரை பாருங்க, appearance பத்தி சொல்லும் பொழுது அவருடைய image பத்தி சொல்ல போறாரு. என்ன சொல்ற பாருங்க, his external appearance. அவருடைய external appearance எப்படி இருந்தது? This is a description of the squire. His stature, he was of moderate height. அவருடைய height வந்து moderate height. And எப்படி இருந்தாராம்? He was wonderful, very agile. Agileனா ரொம்ப ரொம்ப active. An active young lad. Young people should be always active. தூங்கி வெளிய கூடாது, எந்த நேரமும் எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்கணும். ஓட சொன்னா ஓடணும், நிக்க சொன்னா நிக்கணும். And he was a man of great strength, physical strength, athletic body. And அவரை பத்தி சொல்லும்போது இவரும் வந்து போர் திறன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது, he was in chivalry. Chivalry அப்படின்னா he was in warfare. He was also making a name for himself by participating in 3 different wars. He participated in war in Flanders, in Artois and Picardy. 3 இடங்களில் சண்டை போட்டார். சண்டை போட்ட அந்த ஒரு 3 சண்டை தான் இருந்தாலும் 3 சண்டைகளையும் he has won a name for himself, and he was hopeful of impressing his lady. அங்க நைட் பாத்தீங்கன்னா he wanted to impress God. ஏன் அப்படின்னா ஒரு மிடில் ஏஜ், அந்த ஏஜ்ல கடவுளை நோக்கி தான் அவருடைய மைண்ட் செட் போகுது. ஆனா இவர் யங், ஜூசி யங் மேன். அப்ப அவருடைய எண்ணம் எல்லாம் ஒரு லேடி மேலதான் இருக்கு. he wanted to win the heart of his lady, so his focus was on winning the heart of the lady. அவருடைய ட்ரெஸ்ஸிங் பாருங்க எப்படி இருந்ததுதான். Okay, the dressing of the young man, the dressing of the young man அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது he was all embroidered. அவருடைய ட்ரெஸ் ஃபுல்லாமே எம்ப்ராய்டரி இருந்தது. And how was it embroidered? It has images of a meadow. Okay, mead அப்படின்னா meadow, ஒரு grassland. அந்த grasslandல நிறைய பூக்கள்லாம் இருக்கும், different colors, flowers. என்ன மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா, he had fresh flowers embroidered, white and red, white color, red color. And then what was his habit? He was singing and he was playing the flute all the day. Yeah, throughout the day he was singing and playing the flute. அவரை பத்தி சொல்லும் பொழுது பாருங்க, again he is taking a imagery, image from nature. We call it as imagery, words used to create a mental picture. என்ன மாதிரி mental picture அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, அந்த யங் மேன் எப்படி இருப்பாரு அப்படின்னா, அந்த மே மந்த் எப்படி ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்குமோ அந்த மாதிரி இவரும் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்காரு. ஏன்னா 20 வயசு, அது 20 வயசுக்கு தகுந்தான விஷயம். அப்புறம் ஒரு ட்ரெஸ் எப்படி இருந்ததுதான்,
a man with short gown. இது எல்லாமே எதுக்காக அவர் டிஸ்கிரைப் பண்றாரு அப்படின்னா he wanted to show people of high ranking என்ன மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. நான் போன கிளாஸ்லயும் சொல்லியிருந்தேன், இந்த எம்ஜிஆர், சிவாஜி அவங்கெல்லாம் அந்த ஒரு பிரபு குடும்பம் அப்படின்னு காட்டும்பொழுது எப்படின்னா ஷார்ட் கவுன் போட்டிருப்பாங்க, டைட்ஸ் போட்டிருப்பாங்க, லெகின்ஸ் மாதிரி ஒரு பாடியோட ரொம்ப ஒட்டி இருக்க மாதிரி பேண்ட்ஸ் போட்டிருப்பாங்க, கை பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரில் வந்து லாங் ஃப்ரில் இருக்கும். அப்ப இவரும் அதே மாதிரி போட்டிருந்திருக்கிறாரு. he had a short gown, sleeves long and wide, and then என்ன பண்ணியிருந்தாராம், he was also traveling on a horse and he was very handsome in his horse ride. அவரை பார்க்கறதே ஒரு தனியான சைட். And then என்ன பண்ணாரு, he was also good at writing lyrics, composing lyrics, erudite in composing lyrics. He was a lyricist. காதல் கவிதைகளை எழுதி தள்ளிக்கிட்டே இருந்தாரு. அத என்ன பண்ணாரு, மியூசிக்கா வச்சாரு, அதே நேரத்துல பாட்டாவும் பாடினாரு. And he was also good at dancing, drawing and writing. These are the skills. And then அவரை பத்தி சொல்லும் பொழுது பாருங்க, what did he do during night time? நைட் டைம்லயும் தூங்கல, டேலையும் தூங்கல, நைட் டைம்லயும் தூங்கல. He was passionately singing songs like a nightingale. Very passionate. அந்த வேர்டு வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, the adjective. Which of the characters in Prologue to Canterbury Tale is described as passionate? ரொம்ப ரொம்ப passionate யாரு அப்படின்னா the squire. And இது மட்டும் தானா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, before he could begin the next character, the third character is the Yeoman. அந்த Yeoman பத்தி சொல்றது போறதுக்கு முன்னாடி one last quality அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது he says a man known for his courtesy. அப்பவுமே courtesy, அவரும் வந்து ரொம்ப courteous ன்னு சொன்னாரு. இப்ப பையனும் ரொம்ப ரொம்ப courteous. He was assisting his father, very very humble, lowly na humble. He was very humble. And என்ன சொன்னாரு, எப்பப்பெல்லாம் அப்பா டேபிள்ல சாப்பிட்ற உட்கார்ந்தாலும் இவர் அப்பாவுக்கு பக்கத்துலயும் உட்கார மாட்டாரு, ஆப்போசிட்லயும் உட்கார மாட்டாரு. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம், தூரம் கொஞ்சம் போயிடுவாரா, அங்க இருக்க மாட்டாரா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, no, it is not like that. He was waiting on his father. அப்பா சாப்பிட்டு முடிக்கிற வரைக்கும் இவர் என்ன பண்ணுவாரு, அப்பாவுக்காக வெயிட் பண்ணி அவருக்கு வேணுங்கிற பணிவிடை செய்யக்கூடிய ஒரு நபர் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன். இப்ப நம்ம அடுத்த ஒரு கேரக்டர் போறோம், Yeoman. ஓகே, என்ன சார் இன்னைக்கும் அதே இடத்துல தான் முடிக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இன்னைக்கு Yeoman அப்படிங்கிற ஒரு ஷார்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும் சொல்லிட்டு I will take you to Yeoman in the next class. Yeoman அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, a man who was serving the night. That man is called Yeoman, a servant. Yeoman is a servant to a night. அப்ப இவருக்கும் ஒரு Yeoman இருந்தாரு அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன். So here I wind up today's class. I hope to see you in the next class. The next class எப்போ அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். So stay tuned. இன்னைக்கு வீடியோக்கான ரெக்கார்டிங் will be shared soon after the class. So thank you.